අයිබෝවන් ශ්‍රී ලාංකීය ව්‍යාපාර හා ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයේ සතියක කාලීන සංවාදය Bisnomics සමගයි ඔබ මේ එක්වන්නේ. Welcome to your weekend's most profitable 60 minutes where we discuss the latest in the Sri Lankan business and economic landscape. This is Bisnomics. කෘෂි ආර්ථික යුගයක සිට අපි දැක්කා කාර්මික විප්ලවය හරහා මිනිසුන් වැඩිපුර machines අපි කියනවා එහෙම නැත්නම් යන්ත්‍රෝපකරණ මාර්ගයෙන් ඒ ප්‍රොඩක්ෂන් කටයුතු ඒ කරන යම් යම් නිර්මාණශීලී කටයුතු වලට එළඹෙනකොට බොහෝ දෙනාට වැඩිපුර වෙලාවක් ලැබුණා තමන්ගේ තියෙන ඒ ශ්‍රමය භාවිතය අඩු කළා මනස භාවිතයෙන් වැඩිපුර වැඩක් කිරීමට. ඒ සමගින්ම බොහෝ මිනිසුන් කාලයක් පුරා සතවර්ෂ ගාණක් පුරා දේපල වශයෙන් සාමාන්‍යයෙන් හැඳින්වූ අපි මේ භෞතික දේවල් අපි කියනවා ඉඩම් කඩම් ඒ වගේම යාන වාහන ඒවයින් පිටට ඇවිල්ලා තමන්ගේ බුද්ධියෙන් තමන්ගේ මනසේ බලයෙන් ඒ කරපු නිර්මාණයන් වලට තමන්ගේ දේපල විදියට ඔවුනේ දකින්න පටන් ගත්තා. අද මේ වෙනකොට ලෝකයේ ඊ타මත්ම විශාල සමාගම් වලට ඊ타මත්ම අඩුවෙන් ඊ타මත්ම සුළු වශයෙන් යන්ත්‍ර අපි කියනවා machines එහෙමත් නැත්නම් අනිකුත් නොයෙකුත් භෞතික වත්කම් අපි කියනවා assets ඒවත් තිබුණත් තමන්ගේ මනසෙන් ඒ හදපු යම් යම් නිර්මාණයන් බිලියන ගණන් වටින තත්ත්වයට අදපත් වෙලා තියෙනවා. ඔබට පොදු උදාහරණයක් මම කියන්නම්. ලංකාවේ අපි ගත්තොත් දලදේශීය නිෂ්පාදනය අපි කියනවා GDP එක ඩොලර් බිලියන 80ක් 83ක් අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් තියෙන්නේ. හැබැයි ඔබ දන්නවද? ඔබ එදිනෙදා පාවිච්චි කරන යම් යම් අන්තර්ජාලයේ සමාගම් Google වගේ සමාගම් ගත්තාම එහි ඒ සන්නාම නාමයේ වටිනාකමම ඩොලර් බිලියන 200 300 ගණනකට ගිහිලා තියෙනවා. මේක තමයි මේ බුද්ධිමය දේපල අපි කියනවා intellectual property වල තියෙන මවිතය. අපි අද සාකච්ඡා කරන්නේ අන්නේ පිළිබඳව. As the industrial revolution took place and people shifted more towards using their mind for various creations, intellectual property has become a hot topic. While Sri Lanka's GDP may be only around $82 billion, we are seeing that the brand value of the brand name value of large companies are sometimes, like for example like Amazon or Google for that matter, is running into hundreds of billions of dollars. In an environment like this, how strong is the intellectual property scenario in Sri Lanka, and what do you need to know about this as a businessman? This is our focus today on Bisnomics, and joining me is an eminent lawyer who has a wealth of experience on this topic, lawyer Amrit Rajapaksa. Amrit, welcome to Bisnomics. It's a pleasure to have you. Thank you, Tarindu. It's a pleasure to be invited on your show. Pleasure is always ours. Amrit, let's get to the basic, the bare essentials. Yes. මම ඇත්තටම කැමතියි මෙතන කතා කරන්න මේ සාමාන්‍යම දේ ඉඳලා. මොකද අපිට සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ අපිට පුවත්පත්වල වුණත් වැඩි මේ බුද්ධිමය දේපල ගැන කතා කරන්න අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. සමහරවිට ලංකාව කුඩා ආර්ථිකයක් හින්දා දන්නේ නැහැ. හැබැයි කුඩා ආර්ථිකය කට්ටිය වුණත් මේක දැනන් ඉන්න ඕන. මොකක්ද ඇත්තටම මේ බුද්ධිමය දේපල මේ intellectual property කියලා කියන්නේ? අපිට කියන්නේ මේකේ මේ අන්තර්ගත දේවල් පිළිබඳව. හොඳයි. තරින්දු බුද්ධිමය දේපල කියන දේ අපිට සරලව විස්තර කරන්න පුළුවන්. ඔබත් කිව්වා වගේ මිනිස් මනසේ නිර්මාණ කියලා. Creations of the mind. Creations of the human mind. හරියටම හරි. හැබැයි ඒ වචනයට ඇතුළත් වෙනවා වෙනස් කාණ්ඩ කිහිපයක්. උදාහරණයක් විදියට copyright හෙවත් ප්‍රකාශන අයිතිය වැදගත් බුද්ධිමය දේපල කොටසක්. ඊට අමතරව අපි කියනවා රංගපාන්නන්ගේ නැත්තම් ඉදිරිපත් කරන්නන්ගේ අයිතිය. ඊට පස්සේ කාර්මික සැලසුම් industrial designs. තව තියෙනවා වැදගත් දෙයක් patent බලපත්‍ර. ඊට අමතරව ඒක patent සාමාන්‍යයෙන් තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් නේද? හරි. අපි ගත්තොත් ඒ දොරෙන් කූල් කරන්න පුළුවන් ශීතකරණයක් කියන එක මොකද ඒ තාක්ෂණයට patent එකක් ගත්තහම ඒ තාක්ෂණය මේ වෙන කෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්න බෑ. හරියටම හරි. ඕනනම් ඊට වෙනස් තාක්ෂණයක් දාලා ඒ විදිහටම කූල් කරනවා ඒක ප්‍රශ්නයක්වත් නෑ. හරි. හරියටම හරි. ඊට අමතරව අවසාන වශයෙන් ඔබත් සඳහන් කරපු විදියට වැදගත් බුද්ධිමය දේපල ජාතියක් තමයි වෙළඳ නාම හෙවත් trademarks. තවත් මම සඳහන් කරන්න ඕන වැදගත් බුද්ධිමය දේපල ජාතියක් තියෙනවා confidential information හෙවත් රහස්‍ය තොරතුරු. ඒක ගැන මම තවත් ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් බුද්ධිමය දේපල වල උදාහරණ අපිට එදිනෙදා ජීවිතයේදී හම්බ වෙන අපිට බ්‍රෑන්ඩ්ස් කරන එහෙම ඕනේ නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන්
ඕනම ජාතියක ලිය කියවිලි, පොත්පත් සංගරා, පුවත්පත්, ඒ වගේම චිත්‍ර ඡායාරූප, නාට්‍ය, ටෙලිනාට්‍ය, චිත්‍රපට, ඒ වගේම නව නිර්මාණ, හැම සියලුම නව නිර්මාණ හැම ජාතියකම, ඒ වගේම මම කිව්වා වගේ වෙළඳ සන්නාම, ඒ ඔක්කොම බුද්ධිමය දේපළවල උදාහරණ. හැබැයි අපි ඒ ඔක්කොම දේවල් වලට පොදුවේ බුද්ධිමය දේපළ කියලා කිව්වට ඒ හැම ජාතියකටම නීතිය ඒ කියන්නේ නීතිය බලපාන්නේ වෙනස් විදියකට. උදාහරණයක් විදියට පේටන්ට් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න ඕන නම් ඒකට බුද්ධිමය දේපළ කාර්යාලය වෙත ඉල්ලුම් පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. නමුත් ප්‍රකාශන අයිතිය ලබා ගන්න නම් ඒ කියන්නේ කොපිරයිට් එකක් ලබා ගන්න නම් කිසිම ඉල්ලුම් පත්‍රයකින් තොරව Tamanට ඒ අයිතිවාසිකම ලබා ගන්න විදියක් තියෙනවා, හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක ක්‍රියේට් කරාට පස්සේ පොතක් කවුරු හරි පබ්ලිෂ් කරොත් Tamanට ඒකේ කොපිරයිට් එක ලැබෙනවා. හරියටම හරි. මොකද ඒ නිර්මාණය, ඒ කෘතිය බිහි කරපු විගසම ඒක මුල් කෘතියක් නම් ඒකේ ප්‍රකාශන අයිතිය ඒ මොහොතේ පටන්ම කර්තෘට ලැබෙනවා. කිසිම ලියාපදිංචියක්, ඉල්ලුම් පත්‍රයක් අවශ්‍ය නැහැ. Let's talk about from a business owner's perspective. What are the basic intellectual property knowledge they need to have? Because as you said, they may be having intellectual property, but they are just not aware of it. Yes. Somebody, let's say they had an idea and they were working on, then somebody had copied that idea. They are thinking it's normal competition, but it's not. It's a violation of intellectual property. That's right. Amrit, where do we draw the line between plain and simple competitor tactics versus a violation of intellectual property? That's a very important point you brought up, Tarindu, because it's very important for business managers and business owners, entrepreneurs, to have a basic understanding at least of intellectual property rights, their own intellectual property rights, as well as the intellectual property rights of others. Now, there was a trend, I think it's now less in Sri Lanka, where people, for whatever reason, they just take photographs that they see on the internet for their own personal advertising or their own personal commercial use. Now, you have to realize that a photograph, even though it is publicly available on the internet, on somebody's website, or it may be on somebody's Instagram or Twitter, that is a copyright work. And without that person's permission, usually you cannot reproduce that photograph for your own purpose. You are a lawyer, so I'm quite sure you like to refer to cases. I remember a very important case where a very famous brand was once using a cup of a particular beverage. Yes. And with a very tempting look, the cup was there, the lips were there, and later on somebody realized, wait a minute, that's my picture. Right, right. So that's why you are saying you need to, but there are ways, for example, for someone to search for images without, like royalty-free images. That's right. There are websites which offer free licenses of repositories of photographs, but other than for those where it is expressly made available on a free basis, you should be aware that you can't just copy what you see on the internet. How would someone know? I mean, let's say, for example, if someone was working on something or promoting something, because competition is very tough in today's market, Amrit. Yes. Now, let's say I introduce a product. Think of it like this way. Let's say I am a restaurant owner. Someone who is joining us is actually owning a restaurant. And let's say he or she has introduced a particular menu. All right. Yes. And publishes it on Facebook, says this is what we offer, etc. Puts a nice picture, all that. 1 week later, the cafe on the next road is offering almost the same thing, different name, but almost the same thing. Is it plain and simple tough competition, or is it an intellectual property violation? That's a tough question, Tarindu. I think you have already put me on the spot. But I would say that first, what has been copied, if it was the menu card or the concept or the design of the menu card, or even the arrangement or the selection of the items in that menu card, the menu card would be a copyright work. All right. So if you have copied the same arrangement and the same layout and the contents, it doesn't need to be 100%. If you have taken substantially a substantial part of that
that document, that would be a copyright infringement. Apart from that, if they have copied the name of the restaurant, they have tried to emulate a very similar sounding name. Or maybe all of the menu, maybe. Yes, that could also be a trademark or a violation or a act of unfair competition. And finally, of course, if you have invented some special recipe. Yes. For example, one of the world famous recipes is Kentucky Fried Chicken, which is supposed to be a secret recipe. Correct. So those are separately protected as undisclosed information. They say a very famous cola beverage brand has their secret recipe locked into a particular safe in Atlanta. That's right. So for more than 100 years, they have been successful in more or less keeping it a secret. But there was a very interesting case where I think couple of maybe half a century ago in an advertisement, they had accidentally actually mentioned that. Oh, really? But they no sooner that pictures of that came out on the internet, they took all the possible measures to stop that from propagating. Now, I'm sure. I have to also want to clarify this. They say, at least to my knowledge, I've read this somewhere as well, that a work or a production or an output can be protected by IP, not an idea. Is this true? Yes, there is a well-known a well-known saying in intellectual property law that the law protects the expression of ideas, but not the ideas themselves. Correct. So if you have an idea for a novel, or you have an idea for a website, or an idea for an invention, a product, but you don't actually carry out that idea into an actual thing, article, that idea is generally not capable of protection. However, there is also a limitation, which is if you disclose your idea in confidentiality to somebody else. Yes, so maybe I will let you ask the question. No, please do continue. If you disclose your idea in confidence to somebody else, maybe an investor or a business partner, that idea is entitled to legal protection under confidential information. So that is the only extent that ideas are protected in intellectual property law. එතකොට නීතික අමෘත් මහත්මයා දැන් මම මෙහෙම අහන්න කැමතියි. දැන් ඔබයි මයි මිතුරුණා. මම ඔබට කියනවා මම මෙහෙම වෙබ්සයිට් එකක් පටන් ගන්න ඉන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ෆීචර්ස් එක්ක මේ දේවල් කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එක. හිතන්න යම් කිසි අලුත් මෝස්තරේ තියෙන ඇඳුම් ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්. දැන් ඔබ ඔබ එහෙම කරනවත් නෙමෙයි. හැබැයි ඔබ ඒ අයිඩියා එක අහලා ඔබ ගිහිල්ලා ඒක පටන් ගන්නවා. එතකොට එතෙන්දී කොහොමද මම ඔප්පු කරන්නේ නෑ මම තමයි මම මෙයාට මේ අයිඩියා එක දුන්නේ මම මොකද මේ අයිඩියා එක දුන්නේ මම මොකද මෙතන මුකුත් රෙකෝඩ් වෙන්නේ නෑ අපි අතරේ හිතන්නේ දුරකථන සංවාදය රෙකෝඩ් වෙන්නේ නෑ එතකොට ඒක ටිකක් අමාරුයි නේද ඒක ඔප්පු කරන්න. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම ගොඩක් බුද්ධිමය දේපල නඩුවල අපි මුහුණ පාන අපහසුතාවයක් තමයි සාක්ෂි සම්බන්ධයෙන්. ගොඩක් නඩුවලදී ලිඛිත සාක්ෂි හොයාගන්න අපහසුයි. එතකොට එක්කෙනෙකුගේ කටවචනය විතරයි අපිට තියෙන්නේ අපිට නඩුවක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක Tamanගේ මොකක් හරි නිර්මාණයක් වෙන කෙනෙකුට කියන්න ඉස්සෙල්ලා හැමතිස්සෙම හොඳ දෙයක් තමයි ලිඛිත රහස්‍ය ගිවිසුමකට ඇතුළත් වෙන්න ඕන. non disclosure agreement. හරියටම හරි. NDA එකක් නැත්නම් non disclosure agreement එකක්. ඒක සංකීර්ණ වැඩි කියලා හිතනවා නම් අඩුම වශයෙන් ඊමේල් එකකින්වත් මේ සඳහන් කරන්න ඕන අපි අතර පවත්වන්න යන සාකච්ඡාවේ අන්තර්ගතය රහස්‍ය විදියට පවත්වා ගත යුතුයි කියලා. අපිට පේනවා ඇතැම් විට කොළඹ ආපන ශාලාවල එහෙම. දැන් මට මෙහෙම අත්දැකීමක් ලැබුණා මේ ළඟදී. දැන් මම මගේ මිතුරොත් එක්ක වාඩිලා ඉන්නවා. එතනින් පොඩි කවුලුවක් වගේ දාලා තියෙනවා. ඒක එහා පැත්තේ ඉන්න හිටපු තව දෙදෙනෙක්. ඉතාමත්ම වැදගත් ලොකු ව්‍යාපාරයක් ගැන සාකච්ඡා කරලා අලුත් බිස්නස් අයිඩියා ගැන දැන් Taman දන්නේ නැතුව සමහරක් වෙලාවට Tamanගේ අතින් එහෙම ඒවා ලීක් වෙන්න පුළුවන් එළියට. හරි. ඉතින් මම ඔබ මේ නඩු ගැන කියපු හින්දා මේ නීතිමය පැත්ත ගැන මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කැමතියි. ඔබ දකින විදියට ලංකාවේ මොන වගේ නීතිමය පැත්තෙන් නෛතිකව ගත්තොත් මොනවද තියෙන සම්පාදන මේ බුද්ධිමය දේපල රැක ගැනීමට ඔබ දකින විදියට ඒ තියෙන සම්පාදන ඒ තියෙන නීති
අද ලෝකෙට අපි අද ඉන්නේ ඩිජිටල් ලෝකයක. බොහෝ දේවල් ඩිජිටල් තාක්ෂණය ඔස්සේ කමියුනිකේට් වෙන්නේ ඩිජිටල් තාක්ෂණය ඔස්සේ තමයි අපි ඒවා ප්‍රකාශ කරන්නේ. මෙවැනි යුගයකට අපේ තියෙන බුද්ධිමය දේපල රැකගැනීමේ නීතිය ප්‍රමාණවත්ද? හොඳයි තරිද්ද. දැනට අපේ රටේ තියෙන බුද්ධිමය දේපල නීතිය 2003 අංක 36 දරන බුද්ධිමය දේපල පනත. ඒ පනතේ සියලුම බුද්ධිමය දේපල වර්ගවලට අදාළ ප්‍රතිපාදන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ පනත ගේන්න ඉස්සෙල්ලා අපේ රටේ තිබුණා 1979 අංක 52 දරන බුද්ධිමය දේපල නීති සංග්‍රහය කියලා පනතක්. 2003 පනත ඇත්ත වශයෙන්ම ජාත්‍යන්තර බුද්ධිමය දේපල සම්මුති 3ක් වන ලෝක බුද්ධිමය දේපල සංවිධානයේ බර්න් සම්මුතිය, ඒ වගේම ලෝක බුද්ධිමය දේපල සංවිධානයේ පැරිස් සම්මුතිය, ඒ වගේම ලෝක වෙළඳ සංවිධානය හෙවත් World Trade Organization එකේ TRIPS සම්මුතිය හෙවත් ඒ සංවිධානයේ බුද්ධිමය දේපල සම්මුතිය පදනම් වෙලා තමයි 2003 පනත ඉදිරිපත් කරේ සම්මත වුණේ. ඒක නිසා මට හිතෙනවා ඒ පනත ඇත්ත වශයෙන්ම බුද්ධිමය දේපල අයිතිකාරයෝගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් ඒක ශක්තිමත් පනතක්. ඒ පනතේ සිවිල් ප්‍රතිපාදන වගේම අපරාධ නීතිමය ප්‍රතිපාදනත් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සමහර බුද්ධිමය දේපල කඩවීම අපරාධ නීතිය යටතේ දඬුවම් ලැබිය හැකි දේවල් වෙනවා. හැබැයි ඔබ කිව්වා වගේ දැන් අවුරුදු 17ක් මේ පනත කිසිම වෙනස් වීමකට වාජනය වෙලා නැහැ. ඉතින් මේ පහුගිය අවුරුදු 17 අපි බැලුවොත් අපිට පේනවා විශාල වශයෙන් ඩිජිටල් කරණය ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මට හිතෙනවා සමහර ඒ පනත් ප්‍රතිපාදන අත්ත වශයෙන්ම ඩිජිටල් කරණය හමුවේ ආපහු අලුත් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් දැන් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඔබ දකින විදියට දැන් 2003 ආපු මේ පනත දැන් ඒ එනකොට ලංකාවේ අන්තර්ජාලයේ භාවිතයක් තිබුණේ ඉතාමත්ම ලදරු අවධියක. දැන් මේ වෙනකොට හැම ෆෝන් එකකම ඉන්ටර්නෙට් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට පේනවා ගොඩක් වෙලාවට කට්ටිය එක එක දේවල් කැප්චර් කරලා ඒවා ෂෙයා කරනවා. මම උදාහරණයක් ගන්නම්. දැන් තරුණ පරපුරේ තියෙන එක ප්‍රවණතාවයක් තමයි කරන හැමදේම Instagram එකේ දාන්න ඕන. හරියටම හරි. ඉතින් එතකොට අපිට පේනවා එයාලා සමහරකට ෆිල්ම් එකක් බලන්න ගියත් එයාලා ඒ ෆිල්ම් එකේ කොටස් රෙකෝඩ් කරලා ෆිල්ම් හෝල් එකකින් දානවා. හැබැයි ඇත්තටම ඒක එතන බුද්ධිමය දේපලවල යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා නේද එයාලා ඒ කරන දේවල් වලින්? ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම ෆිල්ම් හෝල් එකක් ඇතුලේ දර්ශනය වන චිත්‍රපටයක් රෙකෝඩ් කරන එක බුද්ධිමය දේපල කඩකිරීමක්, උල්ලංඝනයක්. හැබැයි එතනත් ව්‍යාතිරේකයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි බොහොම සුළු කොටසක් පමණක් රෙකෝඩ් කරොත් විනෝදයට වගේ. ඔව්. ඒක සමහර විට ඒ විදියට ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඒක එක්ස්කියුස් කරන්න පුළුවන්. ඔව්. ඉතින් අනිත් එක තමයි විශේෂයෙන්ම දැන් චිත්‍රපටි ආරක්ෂා වෙනවා ප්‍රකාශන අයිතිය යටතේ, කොපිරයිට් නීතිය යටතේ. කොපිරයිට් අයිතිකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වලට වැදගත් ව්‍යාතිරේකයක් තියෙනවා ෆෙයා යූස් කියලා, සාධාරණ භාවිතය. ඉතින් අපිට කියන්න පුළුවන් නම් අපි කොපි කරලා තියෙන කොටස ඒ මුළු චිත්‍රපටියට සාපේක්ෂව බොහොම සාධාරණ පොඩි කොටසක් කියලා. එතකොට ඒක බුද්ධිමය දේපල උල්ලංඝනයක් වෙන්නේ නැහැ. මේවා දැනට ලංකාවේ ලොකු ප්‍රශ්න විදියට කතා නොවුනට ඉදිරියේ අපි දන්නේ මේවා මොන විදියට ලොකු විදියට ඒ කියන්නේ ලොකු බලපෑමක් ඇතුව අපහු එන්න පුළුවන්ද කියලා සාකච්ඡා මාර්ගයට. ඔව් විශේෂයෙන්ම හොලිවුඩ් ආයතන, විශාල චිත්‍රපට ආයතන ලෝකේ සියලුම රටවල් වල ඒගොල්ලොන්ගේ බුද්ධිමය දේපල ඉතා දැඩි ලෙස ආරක්ෂා කරමින් පවතිනවා. ඉතින් රට පොඩි වුණාද ලොකු වුණාද කියලා ඒගොල්ලොන්ට ඒක අදාළවත් නැහැ. කොහේ හරි තැනක අහු වුණොත් ඒගොල්ලෝ වහාම නීතිමය කටයුතු ගන්නවා. මොකද මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ බොහෝ චිත්‍රපට නිෂ්පාදනය කරන ඒ ආයතන වලට වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ෆිල්ම් එකක් ආපු ගමන් දවස් දෙකක් ඇතුළත කවුරු හරි කොහේ හරි රටක ගිහිල්ලා ඒක අර ෆෝන් එකක් තියන් ඉඳලා නැත්නම් සමහර වෙලාවට අපිට පේනවා ඒ හොඳ කැමරාස් වලින් රෙකෝඩ් කරලා ඒ ෆිල්ම් එක
දානවා මේ ටොරන්ට්ස් වලටයි එක වෙබ්සයිට් වලට. එතකොට අර එන්න තිබුණ ගොඩක් ආදායමේ අඩුවීමේ ප්‍රශ්නකුත් අනිවාර්යෙන් එනවා ඔබ කිව්වත් වගේ. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම ඩිජිටල් කරණයත් එක්ක මේක චිත්‍රපට ශිල්පීන්ට විශාල අභියෝගයක් වුණා. මොකද ඉස්සර තිබුණ තාක්ෂණය VHS තාක්ෂණය. එතකොට VHS කැසට් පටයකින් අපි කොපි එකක් ගහනකොට ඒකේ අනිවාර්යෙන්ම ඒකේ ක්වොලිටි එක අඩුයි. නමුත් ඩිජිටල් තාක්ෂණයත් එක්ක අපි කොපි 100ක් ගැහුවත් ඒ කිසිම කොපි එකක ක්වොලිටි එකේ කිසිම අඩුවක් දැනෙන්නේ නැහැ. ෆෝන් එකෙන් රෙකෝඩ් කරත් ඒකේ පස්සේ එඩිට් කරන්න පුළුවන් හොඳට ඒ ලයිටින් එහෙම එන විදිහට. අන්න හරි. ඔව්. මද විරාමයකින් අපි නැවතත් හමුවෙමු මේ Bisnomics. Welcome back to your weekend's most profitable 60 minutes. This is Bisnomics. Our focus today is on the intellectual property. What does this exactly mean? And for a business owner, what do you need to know about this? And what kind of protection is available towards whatever creations of the mind that you or your business may be into as we speak right now? And joining me today is an eminent lawyer who is Mr. Amrit Rajpaksa, who is an expert on the field of intellectual property. Amrit, now let's talk about the importance of intellectual property towards economic growth. Yes. Now, we are a small economy. We are shifting from agriculture to service. And the more you are into the service sector, what you create tends to be more and more intangible. That's your right. Music, your software, various designs. Even from the entertainment field, it's very hard to think of any industry now except the pure agriculture industries where the output is not where the output is at least not partially intangible. Even in the agriculture sector, we see, as we speak about value additions, all these brand names, the recipes, there are so much of intellectual property that is being created. In your view, how important is intellectual property or having a proper intellectual property framework important for the country's economy? Yes, certainly. Firstly, I think intellectual property is tremendously important for a country's economic development. If you take the United States, which is the world's biggest producer of intellectual property, would there be any value of all the intellectual property they create? A recent study which was done by the US Department of Commerce had estimated that intellectual property accounts for 38.2% of US GDP. Wow. And that was around $3 trillion US. So wow. It's a huge amount of dollar trillion thunaka වටනාකම තියෙන බුද්ධිමය දේපල තියෙනවා ඇමරිකාවේ. Yes, හරියටම හරි. Because you just need to think about the Hollywood movie industry, the music industry, the publishing industry, the biotech industry, the pharmaceutical industry. The industries that give the US the soft power. Exactly. And the software industry. So all 6 of these industries where the US is so strong in the world are basically underpinned by intellectual property. So in Sri Lanka, we still, I think, have not realized the full potential of intellectual property for economic growth. It's not that we have a shortage of talent. I think we have an abundance of talent, but somehow that talent has not really been tapped to that extent. So there are a lot of initiatives by the government also to encourage inventive activity among the Sri Lankan students in schools. We are hoping that those efforts will see success. Will bear fruit in the near future. Yes. So what you are saying is that when there is proper intellectual property protection, yes, it encourages more innovations and inventions. Yes, exactly. And when there is a lack of it, people are like, look, you know what, because if I create something new and novel from my mind, yes, and I have proper protection, that means I can earn more from that. That's right. But when there is no proper protection, my earning capacity is less, so it's not being encouraged within me. So it's a vicious cycle. It is, exactly, because the justification for having a strong intellectual property legal framework, in fact, sometimes developing countries have argued, saying that why do we need an intellectual property law? Because the law is mostly protecting inventions and copyright works of foreigners.
because when a country's development is still at that lower level, the benefits of having an intellectual property law are usually going to foreign manufacturers and Correct. foreign writers and we see producers. this problem in India where for most of the drugs, the medicine, right. the Indian government does not want to protect them too much with the intellectual property, but they want to have it open so the Indian medicine companies can also take it and produce. Yes. And it creates a big tussle between the different companies. For a long time, India was one of the few important countries which did not grant patents for pharmaceutical inventions, but that has changed. And now even in India they were compelled to amend their intellectual property act to allow patentability of pharma. At one time there was a joke going around also saying that this copyright is taken as my right to copy. Yes, but in fact the word copyright, in fact it was created as a result of the exclusive right of the copyright owner Right. to authorize copies. So it's not a right given to outsiders, it's the right of the copyright owner. The copyright owner has the sole right to make copies or to decide who gets to make copies. So a strong intellectual property protection framework is the way forward for encouraging new innovations, as you said. Yes, at two levels, Tarindu, because firstly, local inventors and local authors and artists will not have an incentive to use their efforts, their hard work, their time to create anything if the next person will be able to copy it freely. So it on the one hand encourages domestic creativity, but also at another important level it encourages foreign investment, because one of the important ways for an economy to develop is by attracting foreign direct investment, which we have been trying to do now for the past 30 years since the open economy in the 1980s. So one of the important things that foreign investors look before they bring their investment, The IP framework, is whether their intellectual property will be protected in the Absolutely. country. Yes. දැන් ඔබ දකින විදිහට අද මේ ඉන්න අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන වැඩසටහන සම්බන්ධ වෙන යම්කිසි ප්‍රේක්ෂකයෙක් හිතනවා නම් හරි මම යම්කිසි අලුත් අදහසක් එක්ක එන්න හදන්නේ අලුත් අදහසක් මම ගේන්න හදන්නේ මේ අදහස කොහොමද ඔහු මුල ඉඳලම ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න ඕන මොනවද ඔහු ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග එතකොට අර ඒකෙන් ඒ බිස්නස් එක ඩෙවලොප් වෙනකොටම ඔහුට අර කොපිරයිට් පැත්තෙන් එහෙම නැත්නම් ඉන්ටෙලෙක්චුවල් ප්‍රොපර්ටි පැත්තෙන් උත් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් ලැබෙන විදියට හොඳයි හරිද ඉස්සල්ලා තීරණය කරන්න ඕන මේ අලුත් අදහස මොන බුද්ධිමය දේපල වර්ගීකරණයේ යටතේ ආරක්ෂාව ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක අලුත් කෘතියක් සඳහා අදහසක් නම් ඒ කියන්නේ අලුත් ග්‍රන්ථයක් නවකතාවක් නැත්නම් ටෙලිඩ්‍රාමා සීරීස් එකක් සම්බන්ධයෙන් වන අදහසක් නම් ඒකට ප්‍රකාශන අයිතිය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක නව නිපැයුමක් සම්බන්ධයෙන් අදහසක් නම් එක්කෝ අපිට සමහර විට පේටන්ට් බලපත්‍රයක් ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් රහස්‍ය තොරතුරු යටතේ ඒක ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම අපි දැනගන්න ඕන මේක මොන කාණ්ඩයටද වැටෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒ අදාළ කාණ්ඩයට අදාළ නීතිමය අවශ්‍යතා සපුරන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕන. එතකොට දැන් හිතමු අද ගොඩක් තරුණ පරපුර මේ බලන දෙයක් තමයි මේ හරි මම මොකද වෙබ්සයිට් එකක් පටන් ගන්න නැත්නම් මොබයිල් ඇප් එකක් පටන් ගන්න. දැන් මේ වගේ දේවල් වලට මොන වගේ බුද්ධිමය දේපල ආරක්ෂාවක්ද වැටෙන්නේ මිසම්බි? වෙබ්සයිට් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රකාශන අයිතිය හෙවත් කොපිරයිට් නීතියෙන් තමයි ආරක්ෂා වෙන්නේ. එතකොට වෙබ්සයිට් එකේ පෙනුම ඒ කියන්නේ ඒකේ ලේඅවුට් එකට වෙනම කොපිරයිට් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඒකේ පරිගණක මෘදුකාංග නැත්නම් software එකට වෙනම ප්‍රකාශන අයිතියේ ආරක්ෂාව ලැබෙනවා. ඉතින් ප්‍රකාශන අයිතියේ තියෙන එක හොඳක් තමයි මම කලිනුත් කිව්වා වගේ නිර්මාණය මුල් නිර්මාණයක් බිහි කරපු විගසම නීතියේ අයිතිවාසිකම ලැබෙනවා. ඒක මුකුත් ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ නැහැ. කිසිම අයදුම් කිරීමක් හෝ ලියාපදිංචි කිරීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ Taman ඒ වෙබ් අඩවිය ප්‍රකාශයට පත් කරාට පස්සේ වෙන කෙනෙක් ඒකේ අන්තර්ගතය නැත්නම් ඒකේ පෙනුම අනුකරණය කරොත් ඒකට
ප්‍රකාශන අයිතිය නීතිය යටතේ පියවර ගන්න පුළුවන් බලය තියෙනවා. Now let's talk about Sri Lankan business landscape in terms of the available intellectual property. How are we doing in terms of compared with the rest of the world? I mean, Yes. do we see a lot of intellectual property in Sri Lanka as well? And most importantly, what can the government do to encourage more inventions in Sri Lanka? Yes, that's a good question you highlighted, Tarindu, because unfortunately Sri Lanka is trailing behind in intellectual property activity, and the World Intellectual Property Organization publishes statistics for every country. The latest available figures for Sri Lanka show that in 2018 there were an average of 1.7 patent applications filed by Sri Lankan nationals at the National Intellectual Property. 1.7 per 100,000 population. Okay. So for each 100,000 of the Sri Lankan population, There's only 1.7. we have only filed 1.7 patent applications in 2018. That's a total of 382 patent applications filed by Sri Lankan nationals for the whole year of 2018. If you compare with the United States, for each 100,000 of the US population, 15,000 Whoa. patent applications were filed at the US IP That's office. like 15,000 times more. Almost 15,000 times. So for each one application that a Sri Lankan inventor files at the Yes. Sri Lankan IP office, There's 15,000 are filed at the US IP office. And if No you, wonder they are still the superpower. I think it's an indication of the position that they hold in intellectual property in the world. Even if you take our regional neighbor India, which has a 1 billion population, still Yes. for each 100,000 of the Indian population, they have filed 222 patent applications. So it's 200 times more than Sri Lanka. So we have a long way to catch up. However, in 1987, the government set up an institution called the Sri Lanka Inventors Commission, and it is functioning today. And that body provides both technical advice as well as financial assistance to inventors to apply for and obtain patents both locally and internationally. So I think their work needs to be recognized and probably highlighted more to encourage a growth of inventive activity in Sri Lanka. For sure. As a lawyer, you are obviously much more aware of the common cases relating to intellectual property that is out there. Yes. Is there a considerable number of cases on this matter going along? And I mean, do we see it increasing? And what are the most common cases of intellectual property dispute that you see in Sri Lanka? Well, if you take the main areas of intellectual property, copyright, patents, trademarks and designs, I would say in my experience the largest volume of cases concern trademarks, because trademarks, again, it is easy to obtain trademark rights, and it is again something which is often copied. So if there is a successful business which is being carried out under a particular brand name or a trademark, you will find a lot of people who want to set up a similar Replicate business. They try to take the same name or the same font and the same color and just change one letter, and they think that they will be okay, but they are wrong, because that will certainly be caught up as a trademark infringement. Because as you said, it's a substantial Yes. representation. සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක Yes. copy කිරීමක් විදිහට දකිනවා ඒක. Yes, because in trademark law especially, there is a concept that the courts apply, which is you don't keep the two trademarks side by side next to each other and compare and contrast minute differences. Instead, you have to see what is the dominant effect of each of the marks, and if dominant effect is the same, then that would be an infringement. So trademark cases count for a lot of work in the courts. But in addition, another interesting area which maybe people don't realize is unfair competition and confidential information involving former employees. Because especially when employees who were working for a company, they resign and start up their own business. Correct. Or they join a competitor, there is sometimes possibility for
intellectual property rights of the former employer to be taken with the employee. And that is also a case where companies have been very active in protecting their interests by filing cases against former employees. Now, if I may ask, for a business owner who is probably wondering, hey, wait a minute, I've got one guy who is leaving me and joining a competitor next week. Yes. Right? What can the business owner do to prevent the current intellectual property of that company being violated or being taken to the competitor? That's very important. I think ideally you should have a non-disclosure agreement in place, ideally when you recruit people. So if you are a company which is engaged in one of the creative industries or scientific or technological industries, almost certainly you should have intellectual property related provisions in the employees' contracts of employment. And it should be made clear that when they leave employment for whatever reason, that they are not entitled to take that IP knowledge with them. If you don't have provisions already in place and you know that somebody is leaving, then it's a good practice to ask them before they leave to sign a non-disclosure agreement. If they and that prevents them from sharing that knowledge for a considerable amount of years or time period. Well, again, you have to be careful, because if you try to restrict too much, yes, if you try to restrict that person from practicing their general profession or correct, their general trade or occupation, then sometimes that clause might be invalid. But if you limit the clause only to prevent the use of your intellectual property, which you define precisely, that sort of a clause can be effective even indefinitely. Understood. Yes. We will be back after this short break. This is Bisnomics. Welcome back to Bisnomics, your weekend's most profitable 60 minutes. Our focus today is on intellectual property. How do you, as a business owner, as a businessman, an investor or an inventor, how do you protect your intellectual property? What are the rights? What are the different protection that you need to work on so that you can make sure you get the most out of this particular product that you have created or the concept that you, with a lot of effort, has come up with? And joining me to discuss on this is Amrit Rajapaksa. Amrit, now let's talk about the National Intellectual Property Office. Yes. What is their role in helping to protect the intellectual property of the businessmen or the business owners in Sri Lanka? And let me be very frank here. Do you believe that there are reforms needed in their operation as well? Let me tell you why. A few years back, about 4 or 5 years back, I was helping a leading hotel to get one of the Instagram accounts removed from Instagram, because some student probably would have just made a Instagram account for that hotel as a part of an assignment. Now I'm talking about a leading hotel, no brands mentioned, but one of the top leading hotels in Colombo. Now, when we contacted Instagram and said, look, we want this removed, they said, all right, please submit your trademark or your copyright, sorry, it was the trademark, submit your trademark certificate. Now, this is a star-class hotel, 5-star hotel, leading hotel in the country, belonging to a leading company. Now, they had actually applied for the trademarks as way back as, you know, somewhere in 2005, 2006. But there was until 2015, 16 even, or rather 14, 15 even, there was no proper document being given. So that guaranteed trademark was not being issued. And they were saying, look, no, it takes time. And even the legal department said the same thing. I mean, surely we need much more fast-track operations, don't you think? Well, I agree, Taridu, that there is a substantial backlog in certain classes at the IP office. Broadly speaking, the IP office is involved in registration and in administration of the Intellectual Property Act. Enforcement powers have not been given to the IP office. So enforcement, if you're an intellectual property owner and your rights have been violated, primarily you have the right to bring civil proceedings for that infringement. If it is also involving a criminal violation, then you can complain to the police, and the police have a intellectual property division. Are they ready to handle, are they geared to handle this kind of complaints? Well, the police have received a lot of trainings, and they do
then file cases in the magistrates court under the criminal provisions. So primarily the enforcement powers are left to the IP owners and to the law enforcement agencies. The IP office, as you said, when it comes to their registration function, certainly in relation to trademarks, there have been experienced substantial delays in certain classes. So for example, hotels may be one of the heavy classes from your own experience. Then usually tea is another heavy class, where sometimes you may file a trademark application today, but you may not receive a registration for 5 or 6 or even in your case longer years. So that is unfortunately due to shortage of staff and resources in the IP office. So for that, the only solution that I see is to increase the staff resources. Maybe a lot more funding. Maybe from the government as well. So with the resources that they have, unfortunately, they are trying to do the best, but from the point of view of the customers, it's not a satisfactory state. Another important reform that I would like to see at the IP office, which I think is in the happening, is for the registers of trademarks and patents to be available online. Because if you see all the leading patent officers in the world, anyone can freely search the existing trademarks and patents through their websites. So if you want to do the same in Sri Lanka, you have to visit the IP office and use their computer terminal to do a search. So I would like to see that as the next step perhaps in the IP office upgrading its services to the public. Noted. Amrit, දැන් අපි බැලුවොත් යම් කිසි ව්‍යාපාරිකයෙක් ඉන්නවා නම් තමන්ගේ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න එහෙම අදහසක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් සමහරවිට අපේ මේ අද වැඩසටහනත් එක්ක එක්කන තරුණ ළමයෙක් ඉන්න පුළුවන් තාම පාසල් වියේ පසු වෙන තමන්ගේම YouTube channel එක පටන් ගන්න ඕන plan එකක් තියෙනවා. දැන් එහෙම කට්ටිය ඇයි යාලා මේ බුද්ධිමය දේපල ගැන දැනගත යුත්තේ? ඒ වගේම යාලට ඒ ගැන දැනගන්න ඕන නම් මොනවද තියෙන මේ sources මොනවද තියෙන්නේ? වෙබ්සයිට්ස් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් යම්කිසි ප්‍රකාශන වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැන තව වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න මොනවද ඔවුන්ට තියෙන අවස්ථාව? අත්ත වශයෙන්ම තමයි අන්තර්ජාලයත් එක්ක දැන් අපිට ඕනම විෂයක් ගැන ඉගෙන ගන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට බුද්ධිමය දේපල ගැන ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් අන්තර්ජාලයේ මූලාශ්‍ර රාශියක් තියෙනවා. අපිට වැදගත් දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ වයින්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ලෝකේ ප්‍රධාන බුද්ධිමය දේපල කාර්යාල, ඒ කියන්නේ ඇමරිකාවේ බුද්ධිමය දේපල කාර්යාලය, ඒ වගේම යුරෝපා බුද්ධිමය දේපල කාර්යාලය, ඒ ඔක්කොම කාර්යාල ඒගොල්ලොන්ගේ වෙනම වෙබ් අඩවි පවත්වාගෙන යනවා. ඒ වෙබ් අඩවි වල ගොඩක් වැදගත් සාමාන්‍ය දැනීම් තොරතුරු අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපේ ජාතික බුද්ධිමය දේපල කාර්යාලයේද වෙබ් අඩවියක් පවත්වාගෙන යනවා. ඒ වෙබ් අඩවිය උනත් අපිට යම් කිසි දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව මට කියන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Taman බුද්ධිමය දේපල හා ආශ්‍රිත මොකක් හරි කටයුත්තකට පටන් ගන්න යනවා නම් අනිවාර්යයෙන් යම් කිසි විශේෂඥ උපදෙසක් ලබා ගන්න එක වටිනවා. අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැති දෙයක් තමයි බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධයෙන් ගනුදෙනු සිදු වෙනකොට අපේ පනත ප්‍රතිපාදන අනුව බොහෝ අවස්ථාවලදී ලිඛිත අත්සන් කරපු ගිවිසුමක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපේ නීතිය අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධිමය දේපල පනත අනුව තමන්ට අයිති බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි ව්‍යාපාරික ගනුදෙනුවකට ඇතුළත් වෙනවා නම් ඒ ගනුදෙනුව ලිඛිත ලියවිල්ලක අත්සන් සහිතව අන්තර්ගත වෙන්න ඕන. ඉතින් මම දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි බොහෝ දෙනෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධිමය දේපල කටවචනෙන් ගනුදෙනු කරනවා. මෙච්චර ගාණක් එවලා මේ අයිතිය ලබා දෙනවා කියලා ඒක හුදෙක් කටවචනයට විතරක් සීමා වෙච්ච ගිවිසුමක්. ඉතින් ඒ වගේ ගිවිසුම් පසු අවස්ථාවක මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම මුලදී අපි හරි විදියට කරා නම් ඒ ප්‍රශ්න ඔක්කොම මග අරින්න තිබුණා. අමෘත් දැන්
අද මේනකොට මම කලින් කොත් වගේ බොහෝ තරුණ පිරිස් ඔවුන් එක ආදායම් මාර්ගයක් තමයි මේ තමන්ගේම YouTube channel එකක් පටන් ගන්න එක. දැන් කවුරු හරි ඉන්නවනම් මේ වැඩසටහන බලන ඌට හිතනවා මම මගේ YouTube channel එකේ මේ වගේ පොඩි ප්‍රසංගාත්මක විදියට නැත්නම් පොඩි ඩ්‍රාමා එකක් විදියට යම්කිසි දෙයක් කරා. හැබැයි තව channel එකකින් උත් ඒකම කොපි කරලා දාලා තිනවා දවස් 3කින් 4කට ඊට පස්සේ. එතකොට එහෙම අවස්ථාවක මොන වගේ රැකවරණයද අර පුද්ගලයාට තියෙන්නේ? එක දෙවෙනි එක තමයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ ඔය කොපිරයිට් එතකොට ඩිසයින් රයිට්ස් ඉන්ටෙලෙක්චුවල් ප්‍රොපර්ටි වයලේෂන් වලට මොන වගේ දඬුවම්ද මොන වගේ වන්දි ගෙවීම්ද සිදු වෙන්නේ? දැන් විශේෂයෙන්ම තනින්දු අපි ගොඩක් දැන් ඔබ සඳහන් කරා වගේ YouTube post ඒ වගේම ගොඩක් දෙනෙක් post කරනවා Facebook වල Instagram වල Twitter වල. හැබැයි ඇත්ත වශයෙන්ම ගොඩක් දෙනෙක් නොදන්න කාරණයක් තමයි අපි ඔය සමාජ ජාලා වලට බැඳිලා ඒවට post දානකොට අපි ඒ සමාජ ජාලාවල ගිවිසුම් වලට එකඟ වෙලා අන්න හරි. අපි කියවන්නේ අපි නිකන් කවදාවත් ඩවුන් කරලා I agree කියලා සබ්මිට් කරනවා. මම වුණත් මම බුද්ධිමය දේපල විෂය හිටියත් මම වුණත් කවදාවත් කියවලා නැහැ අදට පිටු 30 40 කරනවා කොහොමද කියවන්නේ? terms and conditions document එකක්. ඉතින් අපි කරන දේ අපි මුලින්ම Facebook එකට sign up වෙනකොට අපි ඔහේ I agree කියලා බොහෝ වෙබ්සයිට් වල කරන දෙයක් මේක නේද? අන්න හරි. ඉතින් දැන් හැම වෙබ්සයිට් එකකම අපි ඒක කියුවේ නැති වුණත් හැම terms and conditions ලේඛනයකම සඳහන් වෙලා තියෙනවා බුද්ධිමය දේපල ගැන. ඔය අපි හොයලා බැලුවොත් YouTube වල Facebook වල Twitter වල ඒ හැම කොන්දේසියකම තියෙනවා අපි යම් කිසි දෙයක් post කරොත් ඒකේ සම්පූර්ණ බුද්ධිමය දේපල අයිතිවාසිකම් අපි පවරනවා ඒ සමාජ ජාලා platform එකට. ඔව්. ඉතින් මුලදී අපි බලන්න ඕන ඇත්ත වශයෙන්ම අපි YouTube එකට යම් කිසි දෙයක් අප්ලෝඩ් කරත් ඒකේ අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන අයිතිවාසිකම් මොනවද කියලා. ඉතින් සමහර විට අපිට කිසිම අයිතිවාසිකමක් ඉතුරු වෙලා නොතිබෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒකට කාටරි කියන්න බලන්න ඔව් මම කොපි කරා වෙන්න බලන්න හැබැයි ඔයාට ඒකේ ඇතියක් නැහැ ඒකයි YouTube එකට එහෙනම් එයාට නඩු දාන්න. හරියටම හරි. මොකද බුද්ධිමය දේපල උල්ලංඝනයක් සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවර ගන්න පුළුවන් බුද්ධිමය දේපල අයිතිකාරයාට පමණයි. ඉතින් ඊට අමතරව ඔබ මගෙන් අහපු දෙවැනි ප්‍රශ්නය බුද්ධිමය දේපල උල්ලංඝනයකදී ලබා ගන්න පුළුවන් සහන ගැන සිවිල් නීතිය බැලුවොත් අපිට ඉල්ලන්න පුළුවන් ප්‍රධාන වශයෙන් වන්දි ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට යම්කිසි පාඩුවක් සිද්ධ වුණා නම් අපිට ඒ පාඩුව ප්‍රමාණ කරලා යම්කිසි මුදලකට අගය කරලා ඒ මුදල විත්තිකාරයාගෙන් අය කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඉදිරියේදී බුද්ධිමය දේපල කඩ නොකරන්න කියලා උසාවියෙන් ඉන්ජන්ක්ෂන් ආඥා තහනමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සමහර විට ඒ බුද්ධිමය දේපල උල්ලංඝනය කරපු තැනැත්තා විශාල ලාභයක් ලබාගෙන තියෙනවා නම් ඒන් ලාභයක් ලබාගෙන තියෙනවා නම් අපිට ඒ ලාභය වෙනම ඉල්ලන්න පුළුවන් උසාවියෙන් අපිට ඒ ලාභය ගෙවන්න නියෝගයක් ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපරාධ නීතිය යටතේ දඩ ගහන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව බන්ධනාගාරගත කරන්නත් බලය තියෙන උසාවියට. Serious business. It's quite serious. Yes. Mr. Amrit, on a final note, let's talk about, let's say, an entrepreneur or businessman who is, let's say, going in for a business meeting, say tomorrow. And let's say he's going in for a discussion with some investors or some business partners. What is the basic level of protection that he or she can take? Now, as you said, copyrights is there for a particular creation of, let's say, of it can be something like music or work of drama. Then if you are making a product, the design right is there. That's right. Technology process, the patent is there. Yes. Then for the business name and the branding, the trademark is there. Now, if I am going in for a business tomorrow, a meeting tomorrow with some investors or partners with whom I plan to discuss some new products, what kind of basic protection can I take for my business? And my most important question, how far or deep an explanation is too far or too short to be considered or not considered
as an intellectual property violation? It's a complex question, Yes. but this is a complex topic. And I'm Yes. sure being a lawyer, your complexity is not something unusual to you. Well, we face complexity almost on a daily basis, so we have to, I think, It's somehow. the normal for you. It's yes, because if it was simple, it's not going to end up in courts. So all I like the that. disputes. I like that. If it was simple, it's not going to end up in courts. That's a quote that I'm stealing from you on this show. I'm taking the intellectual property rights for it. Sorry, it's copyright reserved. So I think first to answer your second question, Taridu, if I think how much is too much or too little. Now, when you're going to pitch an idea to a group of investors, if you pitch it at the too low level, obviously they are not going to buy. So for the investor, they really want to be convinced that you have a product or you have an idea which they can take to the market, which will make money for them. So if you are too secretive, you're not willing to share the real details. They might think you're bluffing. They might think you're bluffing, or they are just not going to buy it. So generally, you don't have a choice. You are forced to probably give the whole idea or the whole concept. So if you work back from that, so now you are going to meet somebody, strangers, they may or may not go with your idea, but you're anyway going to disclose the entire idea to them. So then ideally you will ask them to enter into a confidentiality agreement. So confidentiality or non-disclosure agreements, as you said, they can be mutual, that is both parties share with each other information which they each will keep confidential, or it can be one way. So if the disclosure is entirely going in one direction, then it can simply be a one-way confidentiality or non-disclosure agreement. If your invention, if your idea relates to a patentable invention, there is also a recommended good practice is, before you go with your idea to find investors, to apply for a patent, to file a patent application. Because the moment you have filed a patent application, and that is in the door of the IP office, subsequent disclosures, whether it is done legally or illegally, will not affect the validity of your patent application. So if it's an invention, generally you should apply for a patent. If it is not, then you should at least make sure that you have a confidentiality agreement signed. So always better to get, especially if it's a large project involving a lot of money, Yes. better to get legal advice, have those agreements ready. Yes. And I believe that it's also a practice where for some of these meetings, they also take a legal professional with them. Sometimes, yes, certainly in the larger companies, they are always advised and represented by their own in-house lawyers. Absolutely. That's right. Today our focus was on the intellectual property sector. How can you as a businessman, as an investor, as an inventor, protect your creations, your valuable creations of the mind, and where is Sri Lanka on this sector compared with the rest of the world and the rest of the region, and what action do we need to strengthen this sector so we encourage the entrepreneurs of today and tomorrow to come out, be creative, and also most importantly make a profit out of their creations. I'm thankful to Mr. Amrit Rajapaksa for having spent his valuable time with us. Amrit, thank you very much. It's a complicated topic, but you deliver it with a smile. Thank you. That quote, if it's simple, it won't end up in quotes. I might use it, but I'll definitely inform you because you have the copyright for that. So thank you for those lovely thoughts, and it was a pleasure having you on the show. Thank you so much for inviting me, Tarid. It was a pleasure to be here. ඒ සමගින් අද වැඩසටහනින් අපි සමුගන්නවා මේ ශ්‍රී ලාංකීය ව්‍යාපාර හා ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයේ සතියක කාලීන සංවාදය Bisnomics.